లలిత ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో 20% ఆదా చేసుకోవచ్చు. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ. నేను మిస్ సిరీస్. ఈ రోజు అయితే నేను ఒక మూవీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర అయితే ఉన్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక పాట అయితే ఇలా ఊపేసింది. అంటే మన లాంగ్వేజ్ కాకపోయినా కూడా ఎంత బాగా అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వింటే అదే పాట, అదే మన దర్శన సాంగ్. ఆ సాంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే హాయ్ నాన్న మూవీ గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు హేషం గారు. నమస్తే సార్. హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు అసలు మీరు? సూపర్ అంటే సూపర్. నేనైతే ఎట్లా అంటే మీకోసం ఇట్లా ఎదురు చూసాను, ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తానా అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ థింగ్, ఆ దర్శన సాంగ్కి మీకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే, అసలు మలయాళం సాంగ్ అయినా కూడా తెలుగు పీపుల్ ఎంత కనెక్ట్ అయిపోయారంటే మీకు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయారు సార్. సో మాకు అలాంటి సాంగ్స్ ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ మీకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అండ్ ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్. సో అది మీది లాంగ్వేజ్ కూడా ఇది కాదు, తెలుగు కాదు. సో ఇలాంటి ఒక సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి మ్యూజిక్ అంటే మీ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి థాట్స్లో ఉంటుంది, అసలు సాంగ్స్ రాయాలి అవి చెయ్యాలి అంటే ఎలా సార్? See, I think Hi Nanna speaks about a lot of things, and it's very hard for me to say now. But I think what Shaurya is trying to narrate, he's actually trying to tell a beautiful story, like a poem. About beautiful characters that he has drawn. And when he made me the music composer of this film, I knew that we both were on the same page. I knew that we were going to create something magical, at least for now, what we know so far. And when we created Gaju Bomma, when we created Samayama, when we made song Ammadi, yes, I can reflect upon what Shaurya wanted to make. And when I started watching the film and when I scored for the film, I knew it will be a classic tale that Shaurya wanted to make. And I think the characters inside the film, Nani sir, Mrunal ma'am, Baby Kiara, all the characters are beautifully written characters by Shaurya. Yeah. సార్ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడైతే హాయ్ నానా మూవీలో నుంచి గాజు బొమ్మ సాంగ్, అసలు అది ఎలా అంటే వింటుంటే వినాలి అంటే ఆ లూప్లో ఉండి ఇంకా మేము అందులో నుంచి బయటికి రావట్లేదు. ఒక్కసారి మా కోసం ఆ సాంగ్. Yeah, sure. So this was written by Ananda Sriram Garu, and this was the first song that we composed for Hi Nanna. Okay. So I'll sing few lines. Excuse my pronunciation. చిన్ని చిన్ని పాదాలని నేలైనే మోయనా, చిందే క్షణంలో నువ్వు కింద పడినా ఉంటావు నా మీదనా, నీ చెంతే రెండు చెవులుంచి బయలెల్లనా, ఏ మాట నీ నోట మోగించిన విను వింటే వెంటానే రానా నిమిషం నేనన్నే వదిలేసైనా, ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మ నేనే నా సూపర్ సార్. మీరు తెలుగు రాదు అనుకుంటూనే చాలా అంటే చాలా బాగా పాడారు సార్, అసలు మామూలుగా లేదు. I think it's music has no language barrier. The more you travel with such beautiful people here, the more you work here, you get used to it. You more and more you understand music is universal. So that's the power of music. సో మీరు బేసికలీ యు ఆర్ ఫ్రమ్ కేరళ. Yeah, my native is Alappuzha. And me and my wife, we are settled in Cochin. My parents are in Alappuzha. I have a brother, he's in Bangalore, and we are native Malayalis. సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా అంటే లాంగ్వేజ్ అయితే మెయిన్గా చూసుకుంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కల్చర్ కూడా అంత చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని సో స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఈ పదాలు రావాలి ఇది చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే అయ్యో నేను చేయగలుగుతాను అని అనిపించిందా, లేకపోతే ఓకే నేను చేస్తాను అనిపించిందా? No, I think maybe the way I was brought up, the culture that I was in helped me a lot, because I was brought up in Saudi. I was born in Kerala, but I was brought up in Riyadh, Saudi Arabia.
and I went to an Indian school there. So, I had friends who were Tamilians, who were Telugu, who were Hindi speaking. So I have a lot of friends. And then I studied in Dubai. I did my sound engineering in Dubai. There also you come across a lot of other nationalities, Spanish, Iranians and Europeans, Middle Eastern musicians. So for me, music has always been universal. I have never seen it as, language has never caught me, and put me into a corner. So maybe that's why when I made Naroja in Kushi, Arathi in Kushi, Darshana in Malayalam, and now when I'm making Samayama or Gajubamma, and for the rest of the songs that is going to come, I think music has by itself a universal power. Otherwise, we will not be sitting and talking. Sure, sir. Yeah, so that is music's power, definitely. So who is your favorite musicians? You mean specifically in Telugu or universal? In any industry. Yeah, I think my biggest inspiration is A.R. Rahman, sir. Undoubtedly, yeah. It's his music that even now, the music that he did for Swades or Jodha Akbar, Boys, there are lots more. Dil Se, Guru and Rangila. So all these albums always push me. సో తన్ని ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు, మీకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా మీరు తనని తీసుకున్నారు అనుకోవచ్చు మేము. Definitely. సో అలా చూసుకున్నట్టు అయితే మనము మీకు ఫస్ట్ సినిమా వచ్చేసి తెలుగులో అయితే ఖుషి. సో ఆ ఖుషి మూవీ కూడా అంటే సాంగ్స్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా అంటే జనాలు అందరూ ఎక్కడ చూస్తున్నా అదే పేరు, అదే ఏమంటారు, నా రోజా నువ్వే సాంగ్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు వచ్చేసి అది ఫస్ట్ మూవీ, ఇక్కడ డైరెక్టర్కి వచ్చేసి ఈ హాయ్ నాన్న ఫస్ట్ మూవీ. మీకు అనిపించింది ఎక్కడైనా ఆల్రెడీ ఒక మూవీ తీసాను కదా, మళ్ళీ డెబ్యూటెంట్తోనే ఎందుకు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మీకు అనిపించిందా? No, I think because I am always a debut for every film. I see myself like that. When a director comes to me, the director has to accept me as a newborn baby. Definitely he's coming to me for the music I have done for the past, but we have to create something new. So I think in Hai Nana, when Shaurya came to me and narrated to me the story and he wanted me to do music for the film, he never asked me or he never gave me a feeling that I should create something that I did before. That is where the catch lies. He wanted both of us to make something new. So I consider myself as a debut even now. Be the fate of Hai Nana, whatever people take from the film, even the next film, I'll be a debut. And ప్రతిసారి ఒక కొత్తదనంతోనే వస్తారు, కొత్తగానే ఆలోచిస్తారు. Yeah, because that consideration will make us less pressurized. Otherwise, you will have so much of emotional baggage with you. So that's how I travel. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ చాలా వరకు మనం చూసినట్టయితే పెద్ద హీరోస్కి చేయాలి, పెద్ద హీరోస్కి చేస్తే మనకు ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో మీకు అట్లా ఈ హీరోకి నేను కంపల్సరీ మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి అనుకున్న స్టార్ ఎవరు? Definitely in Telugu, Mahesh Babu sir and Allu Arjun sir and Junior NTR. వీళ్ళు ముగ్గురికి ఇవ్వాలి. Definitely. It's my dream to work with all three somewhere in my point of life. In Telugu, if you ask me. Because I know how music plays an integral role in their films, and it just excites me every time because sometimes the actors, without telling a story, when you see the actors, you feel like composing. Now for Hai Nana, or say for example Kushi, when you see them on screen, you feel like composing. Yes. Despite what song you should make, that plays an integral role. When you compose, especially for films here in Telugu, music is one important tool to bring audience to the theatre. It's very crucial. And having understood that, I think anyone would love to do music for their films. Yes, సో అంటే వీళ్ళు కాకుండా మీరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పారు. సో ఒకవేళ అప్కమింగ్లో రావాలి ఇప్పుడు అనుకుంటే ఎవరు చేస్తారు? అంటే వీళ్ళందరూ సూపర్ స్టార్స్ మనకి, మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు. సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో కొంతమంది ఆల్రెడీ మీరు విజయ్ సార్తో చేసేసారు. ఇంకెవరైనా అంటే నాని, అసలు ఆల్మోస్ట్ మీరు అందరితో అంటే లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇద్దరితో అయితే చేశారు, ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకా ముగ్గురు మాత్రం మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. సో అంటే ఆ తర్వాత మీరు ఏమైనా హిందీలో కానీ అంటే తమిళ్లో కూడా మన హాయ్ నాన్న వచ్చేసింది, హిందీలో ఏమన్నా ట్రై చేస్తున్నారు? అంటే హిందీ it's too slow and steady wins the race and it's too early for me to say anything because I am also testing waters. I want to break boundaries, put my music out there to different kinds of people. Having said that, I think it's very important to concentrate on the film you have. That is something that we tend to lose concentration to.
You know, when we commit to a film, then our excitement will be gone. Then we'll be like in search of the next film. So more than that, now I'm trying to concentrate on the film I have. So actually speaking, when Hi Nanna's work was happening, you know, I'm doing music for Rashmika Mandana's Girlfriend, which is Rahul Ravindran's film. Yes. So that is a totally exciting project. And I'm working on Sharvanand's film. Yeah, my wife is saying hi from there. Hi. Yeah. So such films are there. But I kept everything aside. I worked for 40-45 days only on Hi Nanna. You know, I just wanted to just concentrate on the film. Yeah. And I think it works to a lot of extent, rather than putting your thoughts, you know. There are people who multitask, definitely. It's important, it's needed at times. But for me, I think I enjoyed this process. For this film, I enjoyed this process. ఒక మూవీ మీరు చేసేటప్పుడు ఒకే మూవీ మీద మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. Exactly. It works actually. Yeah. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కూడా సార్ దాని రిజల్ట్ ఏంటి అనేది. ఎందుకంటే ఈ గాజు బొమ్మ సాంగ్ అయితే చాలా మంది ఫాదర్స్ కూడా వింటున్నారు. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్కి ఉన్న బాండింగ్ని, ఆ బాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఫాదర్ కూతురికి ఎలా చెప్పాలి ఏంటనేది మీరు చాలా చక్కగా చూపించారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హాయ్ నాన్న చేసే టైంలో మీరు మీరు చెప్పారు 45 days టైం తీసుకున్నారు. సో ఒక్కొక్క సాంగ్కి ఎంతెంత టైం తీసుకున్నారు, అసలు ఎలా అది జరిగింది అసలు మీకు? Yeah, actually, this 45 days, I was completely immersed for the scoring of the film. You were doing the background score. The songs work started like maybe 8 to 9 months before, because they had to shoot the songs for the film. But having said that, this 40-45 days, there is a song in the film that I think I composed, me and Shaurya, we sat together and composed in maybe a couple of hours. It took one day. And meanwhile, we had to record Dhruv's voice and Shruti Garu's voice for ODMA. All this happens when we are scoring. Exactly. So there was no time frame of us. I was like literally telling myself, when I get tired, I'll sleep. Even while sleeping also, I'll be thinking of Hi Nanna. మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. Yeah, I am like that. I mean, my conscience is like that. I'll only be able to speak about Hi Nanna, nothing else. ఇది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ధ్రువ్ గారి వాయిస్ తీసుకోవాలి ఒడియమ్మ సాంగ్కి అని చెప్పేసి, అసలు అది ఎవరి సజెషన్ సార్? మీరు చేశారా లేకపోతే శౌర్య వాళ్ళు డైరెక్టర్ చేశారు? Actually, that was one of the toughest song to decide who to record. And then Shaurya wasn't a good rapper with Dhruv. They had worked previously, and it was so kind of Dhruv Garu to fly himself down from Chennai. Okay. He came all the way to, you know, the hotel that I'm staying in, and we recorded in the hotel space. And he was so accommodating, and his voice is great. The way he performed, he sang also was great. So thanks to Dhruv, thanks to Shruti Garu also, and Chinmay Garu. All of them, you know, invested all they can to the track. So it was Shaurya's decision. Yeah. అంటే ఏమైనా టైం తీసుకున్నారా? ఎందుకంటే మామూలుగా తను యాక్షన్ పరంగా చాలా బాగా చేస్తారు. సో సాంగ్ పాడాలంటే దిస్ ఇస్ హిస్ ఫస్ట్ సాంగ్. Yeah, actually in Telugu it's his first song. Yes. Yeah, it's his first song. ఎలా అనిపించింది? అంటే అరే టైం ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు ఏంటి అనిపించిందా, లేకపోతే మీరు then and there? Okay. But yeah, he prepared the song and came actually. Okay. He practiced it so much that in 1 to 2 takes itself he was. We might have only spent time for the pronunciation, which I also take time to. But otherwise he was like spot on, you know, the way he sang. It's evident in the song, and maybe that's why, you know, people are celebrating the song so much. So thanks to Dhruv. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి సార్? My next immediate film is Sharvan's film, directed by Sriram Aditya and produced by People's Media. That is the film that immediate I have to get on to. And then Rashmika's film, which is Girlfriend, directed by Rahul Ravindran. These 2 films. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూడా చాలా ఫేమస్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు మలయాళం ఇండస్ట్రీని, ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీని? ఎలా అక్కడికి ఇక్కడికి ఫ్లై అవుతూ ఉంటారా? ఎలా? No, I think it's part of your life. You have to manage it in the best way possible and enjoy the process. Like for me, initially it was very mentally stressful for me to catch flight. I still remember in Kushi, while working on Kushi, I took around 25 flights in a month. Wow. So to and fro Cochin, Hyderabad, and Hyderabad, Mumbai.
it was very stressful for me. సార్ మీరు సంపాదించింది మొత్తం ఫ్లైట్ చార్జెస్ కి పెట్టినట్టు. Yeah, so what I did was I started working when I was in the flight. So every like 3-4 hours it will take for a flight journey. So I will go through the mixes, you know, I'll construct ideas for the next tune that I need to compose. I started enjoying that process. So now if it's a flight, I'm happy. I'm more relaxed. So మీకు ఫ్లైట్ లోనే పని అయిపోతుంది కాబట్టి టైం కూడా సేఫ్ అయిపోతుంది. you have to manage these things. These are the things that gives us stress. So right now I'm composed, and if it's a flight journey, I'm more. And actually last week, after 40 days of work, me and Shaurya we went to Chennai for final mixing. It was done by Suren ji at 4 Frames, and that flight journey, you know, I got to like think of my next film's work, because once Nanna is done, you know, I was listening to my next director's voice notes, you know, going through making notes. Okay, we have to plan these things. So it helped. So that's how. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ చాలా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఈ హాయ్ నానాలో మీకు చాలా హార్ట్కి కనెక్ట్ అయింది. అరే నేను కంపోజ్ చేశానా, ఈ సాంగ్ని నేను కంపోజ్ చేశానా, ఇంత ఎమోషనల్గా ఉంది ఏంటి అని మీకు అనిపించిన సందర్భం ఏమన్నా ఉన్నా అంటే ఈ సాంగ్స్లో? There is, but I can't say that on screen. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పాలి సార్. I think there is a particular thing inside the film that people, all of us will experience, and that is the same thing that touched me also. Okay. So let's wait and watch. అంటే December 7th రోజు ఆడియన్స్ అందరూ థియేటర్లో చూడాలి అంటారు. Exactly. It's a theatrical experience, if you would say, more than a musical. It's something that is very new, being done in Telugu. As far as I know, my knowledge is limited when it comes to Telugu films. I'm still learning, understanding, you know, how people respond to here. But it's very fresh, and I think Shaurya has taken a very daring and risky, but at the same time a very commercial decision with his filmmaking. అంటే ఎలా ఉండబోతుంది సార్ ఓవరాల్గా హాయ్ నానా అంటే జనాలు చూడాలి అంటే ఏంటి అసలు ఒక్క 1 wordలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు? It's very hard to say it in 1 word. ఓకే, మీరు చెప్పండి. 1 word కాదు, చెప్పండి. అంటే జనాలు రావాలి అంటే బికాజ్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ క్వశ్చన్ని, ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో చూస్తున్నట్టయితే యానిమల్ మూవీ ఇట్స్ లైక్ మ్యూజిక్ పరంగా చూసినా కూడా మూవీ పరంగా చూసినా కూడా జనాల్ని గ్రాప్ చేసేస్తుంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే 365 crores మూవీ వచ్చేసింది. సో అలాంటి ఒక మూవీని ఇప్పుడున్న టైంలో హాయ్ నానా వస్తుంది. సో ఇది ఎలా మనం ఎలా చూడాలి? What I would say is this film, I mean, I'm not in a position to comment about anything else, but I can say that this film will leave a lasting impression on the audience, whoever watches the film, and that lasting impression will stay for a lifetime. You know, you see such films where when you think of a film, you know, when you think, for example, 96 film, you know, when you think of 96, you get goosebumps, you get chills in the body, and that is 96, and that is the lasting impression, you know, when you think of some films like that. So I think I personally, as an ardent cinema lover, as a huge fan of Shaurya's filmmaking, I think Hi Nanna should leave that lasting impression to the people when they get out of the theaters. So that's all I can say. Okay sir, and once again congratulations. Thank sir. you, ma'am. And December 7th రోజు మేమందరం వచ్చేసి థియేటర్లో ఖచ్చితంగా సినిమాని చూస్తాము. అండ్ మీరు ఇంకా చాలా చాలా మూవీస్ తెలుగులో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ, ఆత్మ బలిదానాలపై నిర్మించుకున్న స్వరాష్ట్రం, స్కాములు, స్కీములు, కబ్జాలు, అవినీతి రాజకీయాలు, కలమే అక్షరకళమై పోరాడుదాం. కలగన్న తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దుకున్నాం. ప్రభాత సూర్యుడు, జాతీయ తెలుగు దినపత్రిక.